Всем привет! Тем, кто посмотрит это видео, подпишется на каналчик, поставит лайкосик, возможно, там, и т.д. и т.п. А продолжаем мы проходить игру Hogwarts Legacy. Да уж, надо ее уже добить, мне кажется, блин, мы уже ее так давно проходим на самом деле. Ну, конечно, не хочу сказать, что игра какая-то плохая там и так далее, просто... Не, ну в принципе я сам захотел все изучать там и везде все утать там и так далее. Ну, в принципе, игра так и должна. Ладно, хер с ним вообще. Так, это уже наше 15-е, по-моему, прохождение. Дик, как всегда, меня отвлекает от разговоров, что-то пиздит, перебивает меня. Заколебал маленький носатый гном. Так, а нам нужно раздобыть все 3 боевых растения и испытать их одновременно. Так, это то есть у нас дополнительные задания. Мы все, по-моему, миссии сюжетные прошли. Сейчас нам надо магию. Магию надо изучать магию. А чтобы изучать магию, надо проходить вот эти вот дебильные задания. Так, что у нас из растений нету? Так, мандрагора, эта хуйня есть. Нам нужна китайская жующая капуста. А купим мы ее, конечно же, в Хоксмиде. Так, карта мира, блять, стой, подожди, блять. В Хогвартсе появилось задание, да ладно. Задача профессора Уизли. Странно, блять, в прошлом стриме я ее не видел. Ну ладно, пошли сюда, сходим, значит. Возможно, нам даже не обязательно все использовать. Ну, жующую капусту нам надо достать. Надо будет ее использовать где-то там. Так, вот эти вот шмыгания там у меня и так далее. Я просто недавно переболел. О, служанка. Так, я недавно переболел, и у меня немножечко остался насморк. В общем, вот такие вот дела. Так, заберите страницу для руководства в подземной гавани. Заберите страницу для руководства из книги трансфигурации в библиотеке. Ну, пошли заберем. Хули делать, типа. Так, сейчас мы, походу, идем в библиотеку. Забираем книжки, давай открывать. Шоколадочка, я приду, тебя выручу, не переживай. Не переживай. Но попозже, сейчас я странички заберу, странички залутаю. Так, что, мне вот сюда, да? Подземная гавань. А, вот она, гавань, да. Подземной гавани сейчас заберем, а потом уже пойдем в библиотеку. Странно, что это за гавань такая? Я, по-моему, здесь не было же еще. So this is the underground harbor. Ну, типа, да, это, видимо, подземная гавань. О, нихуя, ты лягушки пускаешь, блядь. Красава, блядь. Так, ну пошли, блядь. Че ты на лодке не прыгаешь, да? Ну ладно. Пусть с тобой. О, блядь, нормальный комплект одежды, новенький. Так. 60. Ну, в принципе, мы его и оставим, похуй. Главное, плащ не поменялся. Это уже хорошо. Так. Так. Да ё-моё, блядь, нихуя себе. Сколько тут всего интересного. Так, а вот это вот говно мы, конечно, поменяем, блядь. Ну его нахер. Нет. Вот это вот оставим. Мне нравится вот этот темный прикид темного волшебника. Так, блядь. Давай, залетай. Глубоко под внутренним двором виадука расположена пристань для лодок, на которых доставляют первокурсников через Черное озеро Хогвартс. Нормально. Так, ну и что, я сейчас буду с этой книжки ходить или что? Так, ладно, теперь мне надо в другое место. Сейчас мы отправимся туда телепортом. Блин, вот это не открыто, жалко. Ладно, пойдем отсюда. Странно, я поиграл уже 5 минут и до сих пор не было ни одного диалога. Это, конечно, удивляет очень сильно. Ничего не затеял, блин. Покойся, блин, все нормально.
Так, сюда, да? Давайте мы. А, это мы заходим в библиотеку, как я понимаю. А что, странно, я здесь книжку не залутал, что ли? Я думал, что я все страницы тут уже забрал. Блин, жалко, по школе нельзя на метле гонять, так бы. Было бы. Revelio. Так. Book Professor Weasley asked me to find should be around here somewhere. Looking for the book Intermediate Transfiguration. Вот и диалог. Professor Weasley asked me to, get something from that book. May I have it? Did she now? I'll give you this book if you humor me by answering a few questions from my quiz. Quiz? Это хуёво. Some people call bits of knowledge trivia. I would argue that no knowledge is trivial. Я могу просто Hence, забрать ее, в I have принципе, и все. created a small quiz, just for fun, focusing mainly on the lore of the wizarding world. None of the other students will try it, no matter how many times I ask. They all say they have enough with schoolwork. Ugh, they don't value knowledge the way I do. Surely you're interested. I'll even start you off with a few of my easiest questions. А, блядь, ну ладно, A давай. quiz sounds like fun. Splendid! Just a few questions and then I'll hand over this book. Let us begin. Before the invention of the golden snitch, which magical creature was used in a game of Quidditch? Ты шо, бля, гонишь, я ебу, что ли? Я, бля, ебу, что ли? Золотой сниджет, снаджери, змей шейка, блядь, ну давай The сниджет. Golden Snidget. Correct! Да The ладно. Snidget was first introduced to Quidditch in 1269 by a wizard named Barbarous Bragg. Sadly, they're thought to be extinct. Ты давай, Next харе, question. блядь, успокойся. Which potion is commonly referred to as liquid luck? Блядь, да я ебу, что ли? Феликс Фелицис, настой алихоци, блядь, бодрящая зелень. Ну давай. The Pepper Up potion. I'm afraid the answer was Felix Felicis. Ну, блядь, Since пиздец. it makes the drinker temporarily lucky, Felix Felicis is a banned substance in all organized competitions. The tale of the three brothers involves which magical artifacts? Дары смерти, это я The знаю. Deathly Hallows. Correct. Я смотрел According кино. to Beedle the Bard, the Deathly Hallows consists of the Elder Wand, the Resurrection Stone, and the Да я Cloak знаю, of все у Гарри Поттера Invisibility. будет. Which ball in Quidditch is the largest? Ну, это тоже легко, блядь. Сука. Бладжер, наверное. Ну, The Бладжер. Bludger. I'm sorry, but the correct answer was the Квофл. quaffle. When a Что chaser такого слова throws не the слышу? quaffle through one of 3 hoops in a Quidditch match, their team is awarded 10 points. True or false? Polyjuice potion allows the drinker to change species. Да, верно. True. Actually, the answer was Что ты false. пиздишь, блядь? Я While видел, как Polyjuice Гермиона potion can be обратилась used to в change лесу. things such as age or race, it cannot be used to change species. Well, I suppose this has gone on long enough. I'll put the book back on the pedestal now. If you're inclined to test your knowledge again, I have plenty more questions I could ask you. And I won't be giving you any more easy questions either. The next ones will be more difficult. Ты ёбаный в рот. Ну давай, чё, I'd блядь, like to ладно. answer more questions. What governmental body directly preceded the Ministry of Magic? Ты чё, серьезно, блядь, что ли? Реально, блядь? Ну, совет, The наверное. Wizards Council. That's correct. The Ебать. Wizards' Council disbanded in 1707 after the creation of the International Statute of Wizarding Secrecy, which required a more structured government to support its enforcement. Which dragon breed is the smallest? Ну ты, конечно, блядь, ебать вопросы нафиг. Блядь, самые маленькие. Антипод, блядь. Железнобрюх звучит как-то. Змей-зуб. Ну, антипод, The наверное. Antipodean Opali. No, I'm sorry, but the answer was the Peruvian Vipertooth. Скажи, Though откуда я the мог это Vipertooth знать is the вообще? smallest breed, averaging at around 15 feet in length, it is also the fastest breed and Будь ты feared for умная, its садись со мной venomous рядом за fangs. парту, блядь. Who О, как. founded the village of Hogsmeade? Понятия не имею, блядь. Hengist of Woodcroft.
That's right. Да ладно. It is believed that Hengist used the 3 broomsticks inn as his home. The hide behind was accidentally created by crossbreeding a ghoul with what other magical creature? Тими маска, блядь. О-моё, блин. Волшебное в результате скрещивания с упырем. Рунеспрут, наверное. A rune spore. That's incorrect. The answer was a demiguise. А вот Дима While маска, the я hide вот behind думал. has the power of invisibility, those who have seen it have described it as a tall, thin monkey with silver hair. What is the only spell known to repel a letherfold? Какое заклинание способно отпугнуть смекрута? Кто такой смекрут для начала, бы сказал? Он потом. Patronus Ну, это charm. для Well дементов. done. Да The ладно. only known survivor of a letherfold attack was a wizard named Flavius Belby, who was on holiday in Papua New Guinea at the time. Who published the law of elemental Ты, transfiguration? бля, слышь, хорош со своими вопросами, но надоело уже. Кто издал закон элементарных ГМО? Волан-де-Морте, блядь, ну вряд ли. Ну вот это, наверное. Evangeline Orpington. That's incorrect. The answer I was looking for was GAMP. Кто бы мог One of the подумать. principal exceptions to GAMP's law is that food cannot be conjured, though it can be summoned. What does the Hogwarts motto translate to? Ну это вряд ли. Не знаю, броду не суйся в воду. Что это за подпивасники за гаражами? Знания, наверное. Knowledge is the real magic. No. The answer was Ты гонишь, never блин. tickle a sleeping В dragon. чем тут драконы In Хогвартс? Latin, the Hogwarts motto is Draco dormiens nunquam titilandus. Which magical creature is the only one known to produce eggs through its mouth? Ёпать. Ну это знаю. Василиск, наверное, был. The basilisk. That's incorrect. The correct answer Рунеспрут? was the runes. Рунеспрут, мать его. According to Parselmouths, each of the rune's paws' 3 heads serves a different function. The left head is the planner, the middle is the dreamer, and the right is the critic. Where is Ilvermorny School of Witchcraft and Wizardry located? Так в Вильморни, наверное, блин. Нет? Mount Greylock. Well done! The American Ну, это я знаю, school мне was шоколадка founded in the рассказывала. 17th century by Iseult Sayre and James Stewart. What is the most powerful love potion known to wizard kind? Ну, эйфорийный, наверное, блядь, Elixir эликсир. to induce euphoria. Incorrect. The answer Сука. was Amotentia. Amotentia Ты, smells блядь, different to завязывай с every вопросами, person, уже according to надоело, what they блядь, find достала attractive, уже, блин, на туалет меня. such as dusty Как её book послать? covers or... Are you interested in continuing on to the next round? Нет, They're нет, my most нет, difficult questions. нет, все, отвали, не I сейчас. don't have time for another quiz at the moment. That's fine. Come and find me if you'd like to Не try захочу, later. не думай даже. Даже не I put the рассчитывай. book блин. back on the pedestal for you. Revelio ought to make quick work of this. Даже, блядь, не думай, что я к тебе приду. Надо ее вообще, эту Professor девчонку Weasley's стороной task обходить, complete. блядь, ну его I на. should attend Transfiguration. Мутная, блядь, баба какая-то, блин. Задает какие-то вопросы дебильные, блин. Так, разговор с матерью. Мне вот сюда, да? Блядь, ну пешочком пошли, пройдемся. А, еще и перепрыгнуть. Я думал, я паркур, блин, от бога, и поэтому как бы это могу перепрыгнуть. Я бы вообще бы здесь на метле бы летал, жалко, блядь, не разрешено это все дело. Блин, ну девчонка, конечно, вообще зазнайка, блядь. Это походу мамаша Гермионы там, что ли, или бабушка ее. Зазнаечка. Давай, открывайся. Так, подожди, здесь какой-то сундук. Где-то там наверху. Revelio. А, там закрыто, да? Ну ладно. I heard Professor Weasley transfigured the book with all her test answers into an owl to stop students from cheating.
Settle down, settle down. Transfiguration, as you may be weary of hearing me say, is an exact science that can take a lifetime to master. But we needn't be daunted. Almost anything can be transformed if you can just perceive the potential within it. As I see in all of you, tremendous witches and wizards, every one of you. Or it could just be my eyesight. Now, you all know what to do. Ну да, надо ключик в жабу превратить. Так, что там? Давай, давай, быстрее, блядь. Бабочка. Мог бы в дракона ее превратить. Вот был бы ор. Beautifully done. Почему все в бабочек превратили? Непонятно. Так. Ну мне оно, наверное, нахер пока не надо. О, нифига, я могу врагов превращать в жабу какую-нибудь, да? А, блять, прикольно. Ладно, давай поставим вот сюда вот. Вместо отталкивающего будет в жабы превращаться. Хорошо. You wanted to discuss my progress so far this term, Professor? I did. You seem to have had no trouble in getting up to speed. And frankly, excelling in your schoolwork this year. Thank you, Professor. The extra assignments have been helpful. As I suspected they would be. Now, it seems you've been making good use of the opportunities presented by your field guide. Of course, the guide isn't the only measure of success. I've heard that you can brew an impressive Edurus potion. Hopefully, you won't need it anytime soon, but it is a valuable potion to have when it is needed. Thank you, Оно Professor. всегда есть. I will не say I'm especially impressed with all you've accomplished in light of the rumors of your extracurricular activities. Were your meetings with Professor Black's house elf and exploration of various caves down by the lake connected in any way to Professor Fig? Да. Professor Fig has encouraged me to explore when I can in an effort to complete my field guide. I see. I admire your penchant for learning, but do remember that your classwork and field guide are designed to educate you thoroughly. It'll be the end of the year in no time, and you'll want to be well prepared for your OWLs. I'll provide a final assessment at that time to ensure that you're ready for your exams. Until then, well done. You are dismissed. Так. Хотя превратить. Нихуя себе, блядь. Since our visit to Feldcroft, something dawned on me about the triptych. Meet me at the Overlook, just north of the Forbidden Forest, and I'll explain. А то, что я при профессоре Уизли использовал эту магию, нормально? But I have another idea. I think we may be able to find what we need at a goblin mine south of Hogwarts. Meet me there, and bring someone who speaks gobbledygook. Блять, а чё, по-твоему, этот нафиг? Искатель, блять, сокровищ, что ли, или чё? Надоел, блять, тоже гоблин этот посылает меня. Типа, чтобы я ему помогал, блин. Разыскивать всякие реликвии. Пойди себе все забираю. Хитрый, блин, носатый маленький черт. Хитрый. Ну, если бы я увидел такого невидного школьника, который всему верит, тоже бы сказал ему, блять, мне надо шлем достать. Задай, ну давай начнем. Шоколадочка же как-никак. You wanted to speak with me, mother? I had hoped to speak with you alone, Natsai.
Your message mentioned your concern about an unusual creature that was spotted in the woods near Hogsmeade. That could have been anything. You know what it was, Natsai. I am allowed to leave the castle. I am always careful, Mother. Careful. Officer Singer disagrees. She sent me an owl telling me that you have been trying to collect evidence of some kind against dark wizards. She berated me for not keeping a closer eye on you. And she is right. I do not want you visiting Hogsmeade for the near future. But Mother! My little gazelle, you are well-intentioned, but you must not meddle in the affairs of dangerous people. If someone had meddled in Matabeleland, Father would still be with us. I must get to class. Perhaps your friend can get you to listen to reason. Да уж, ну тут выбор So предстоит. frustrating. Меня мамка ее любить не She будет. never listens to me. She called you her little gazelle. Is that a term of endearment where you're from? It is specific to me. I am the unusual creature in Hogsmeade she mentioned. Self-transfiguration is not taught at Hogwarts, so I am gently discouraged from practicing it. However, I am an animagus. О, научи And меня it is тоже. in my gazelle form that I have been able to wander the highlands rather freely until now, much to my mother's chagrin. That is how I managed to spy on Rookwood and Harlow. Were you born an animagus, or did you learn to become one? Animagi are not born. The process is quite elaborate. It involves holding a mandrake leaf in one's mouth for an entire month, then placing the leaf in a crystal phial so that it is imbued with moonlight, then adding one of your own hairs. And that is just the beginning. Self-transfiguration is common among students at Wagadu, but Professor Weasley considers it much too dangerous to teach at Hogwarts. Can you choose what form your animagus will take? Oh no, a person's animagus form is determined by their personality. My mother is convinced that my form is a gazelle because I adapt well to any situation. I believe it is because I can sense danger and keep my wits about me. How does it feel to transform into an animal? Well, the first time it can be a bit unnerving. I felt a kind of searing pain and a strong double heartbeat. But it gets easier Я the буду more you do тигром, it. мне I no кажется. longer feel any pain, and I must say, I find a sense of comfort in the double heartbeat. And I love being able to view the world from a different perspective. Now the nickname makes sense. What an extraordinary ability to have. It is. Согласен. I love transforming, but Mother is less enthusiastic about it. She says that no creature, especially one as rare as a gazelle, should be bounding about where poaching has become so prevalent. She claims that she has foreseen tragedy befall me in my gazelle form. But she has used her sight to control me too many times. I no longer believe it. Не, ну, блин, мама же, ты чё, ну... Блин, ну сложный выбор на самом деле. Вдруг она тогда не захочет со мной мутить, блин, если я выберу первое. Ну, поступим правильно, чё. Так-то, девчонок все равно миллионы в этой школе. Ну, She's попи есть у concerned for меня your еще. safety. It may be best for you to stay away from Hogsmeade for now. That may be safe, but I do not believe that it would be best. Do you? You could have fled the moment you discovered that Rookwood, Harlow, and Ranrock were after you, but you did not. I choose to act as you have. I must deal with Rookwood and Harlow, not hide from them. My mother cannot know where I am all the time. Ну Thank ладно, you for хоть ты не being here спросил. during that rather awkward conversation. Не за что. Обращайся. Обращайся. Так, ладно, чё, куда это? Что-то на гобликухе. Как мне сюда попасть? Вот сюда, да. Ладно, сюжеточки хоть открылись, это хорошо. Я теперь могу трансгрессировать. Не трансгрессировать, а типа отправлять этих в бочки, там превращать их. Еще что. Поговорить с Амитом. Кто такой Амит? Я Омениса знаю, а Амита я что-то не припомню.
Блядь, у тебя книги летают над головой, чувак. Да я тебе сейчас, блядь, иди сюда, нахуй. Превращу тебя в тыку. Маленький ты говнюк. Стукач и говнюк, блядь. О! А, это тот, который на телескоп, что ли, подогнал? Ну да, точно вспомнил. Hello, Amit. Do I recall you saying that you speak gobbledygook? I did. I mean, I do. Speak it. Is this to do with the goblin I saw you with in Hogsmeade? It is. His name is Lodgok. We could use your help with something. He's waiting for me near a goblin mine. Would you be willing to help? Of course. How exciting. I mean, well, might this be dangerous? I think he simply wants to show me something that involves gobbledygook. If it helps, he's a friend of Sirona's. Good to hear. Good to hear. If Sirona trusts him, then I feel much better. You said you know gobbledygook, but how well? I've been reading it for as long as I've been reading English. My parents have an extensive library. Once I grew bored with the classics, I devoured goblin writings. I'd tell you some titles, but you wouldn't understand them. Have you ever spoken directly to a goblin? Unbelievably, no. I'm so looking forward to it. Actually conversing in gobbledygook with a native speaker. Cannot wait to confirm subtle bits of pronunciation and tone that may have eluded me, being self-taught and all. Lodgok is waiting. Should we go? Of course. I just want to check the pronunciation of a couple of key terms first. So I will meet you there. Если гоблинский язык. Это жестко, блин. Я, бля, 1500 километров, бля. Чувак-то этот, блин. Ну, еще можно так далеко ходить? Нихуя себе, блин. А как интересно он вообще сюда попадет? Так, это есть задача мадам Кагавы. Практикуйте свои летные навыки здесь, а, я понял. Ладно, надо запомнить. Потом мы туда вернем. Попозже чуть-чуть. It's like a place right out of a storybook. Так, ой-ой-ой, не-не-не, вот туда вот, да? 500 метров. О, бля, шарики. Сука, один шарик пропустил. That's it. Так, о, задание выполнил как раз по пути было, да? Я думал белые, ой, желтые на шарики взрывать, но оказывается такие, ну да ладно, чё. Так, все, стопани. О, опять испытание, сейчас пройдем еще. Испытание повышает нам ячеечки. I know a Merlin trial when I see one. Сладкой мальвы у нас предостаточно, поэтому мы не паримся даже вообще. Revelio. Так, ладно. Вот он шар. Так, а надо нам его перенести, наверное, ну, блядь, куда-то сюда и. This could prove dangerous if I'm not careful. Ну да, вот туда вот. То есть. Так. Акио. Давай, 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 за мной, за мной, за мной, за мной. Ты, бля, не раздави меня, нахуй только. Че, сам укатишься? Levioso. Нет, блядь, зачем я ее поднял? Ёбаный в рот. Ладно. Акио. Все, погнали.
Вот и все, одно испытание Мерлина прошел, блядь. 10 из 10, нормально, отлично. Anna's getting worse. If there is any chance that the relic from Slytherin's spellbook can help her, I must find it. I'm requesting your help. Meet me outside of Feldcroft, near the Да catacomb. давай, блядь, ты чё мне письмами, чувак, закидываешь? Ну? У меня пока свои дела есть, подожди. Я как бы тоже хочу помочь, чтобы быстрее, но я тоже занят. Ой, ебать. Так. А, я раньше не знал, как это взорвать, но теперь знаю. Да ебаный ты. Так. Что там? Так, ладно, ты мелкий. Давай, A рассказывай. friend who speaks gobbledygook is meeting us. Before he arrives, perhaps you could tell me why we're here? Of course. Unfortunately, presenting Ranrock with the helmet of Urtkot did not have the effect I'd hoped. Because he knew the details surrounding its plunder, he presumed I'd had help from a witch or wizard in retrieving it. You said this would repair the chasm between the two of you. How did you not expect him to react this way? I'm afraid we do not have the luxury of rational expectation when it comes to Ranrock. Damn Bragbor and his blasted journals. Bragbor? An ancestor of Ranrock's, renowned metalworker. If we are to work together, I suppose I must tell you more. Not long ago, Ranrock sent me to collect a recently unearthed set of Bragbor's journals. They described repositories that Bragbor had been commissioned to build for a group of witches and wizards. What do you mean, repositories? Large, magically fortified receptacles crafted from goblin metal. Ranrock recruited others to help me locate the repositories. We were to search anywhere that was connected to 5 names mentioned in the journals. Rackham, Fitzgerald, Bakar, Morganach, and Rookwood. Rookwood Castle. That is where we began our search. Why does Ranrock care so much about these repositories? He cares about what they contain. For centuries, wizards have refused to share their magical knowledge with goblins. Your kind will not even let us carry wands. Thus, many goblins, myself included, have spent our lives mistrusting wizard kind. Ranrock was convinced that the repositories contained a magical power that wizards wanted to keep for themselves. He is determined to take it for goblin kind. But Here comes my friend Amit. Probably best to continue our conversation later. Greetings, Lord Cock. It is an honor, sir. You speak gobbledygook. Oh, Bacalio. Enough. Please do not tell me that was meant to be gobbledygook. Well, yes. Perhaps my pronunciation was a bit off. I imagine certain dialects differ. Pronunciation is not the issue. I barely recognize that as language. I trust you can read gobbledygook better than you can speak it. I can, Sir Lodgok. Just Lodgok. Thankfully, we only need someone who can decipher written plans, since I cannot join you in the mine. What written plans? And why can't you come with us? We need some idea of what Ranrock knows or is plotting. I suspect a careless loyalist may have left plans behind. And I'm unable to join you because I cannot risk anyone reporting my presence to Ranrock. All you need to do is not be seen. Either by the eye above the enchanted door, or a loitering loyalist. What else should we know about the enchanted door? The door will not open while the eye can see you. You and your friend must be invisible to it to gain access. From what I know of wizard magic, that shouldn't be too difficult to achieve. Amit and I can do this.
I will await your return. Давай, полетели, блин. I shall see you soon. О, там еще одно. А, не, блин, ладно, я потом к нему вернусь. Теперь с ним. Так, что говоришь, мне скрываться надо будет? Вот. Тихо. Где там, блядь? Это вот. А, я теперь понял, как эти сундуки открывать. Это, оказывается, очень просто. Надо было просто скрыться. Сундук с глазом. Не, ну кто мог ожидать, конечно. Мне что-то об этом никто не рассказал заранее. Что сундук тебя палит. Я думал, надо ему ёбнуть глаз, блядь. A real goblin mine. It's even grander than I had expected. Ну вот, добро пожаловать в мой мир, блядь. Я тут каждый день по шахтам всяким ползаю. Ты, блядь, тихо, ты что делаешь? Let's just learn what we can and get out. Look at this lift. Impressive workmanship for so simple a Confringo. Impressive workmanship aside, it's the only way forward. 3 монеты, блядь. Нахуй мне 3 монеты. Так, все, давай. Заходи, погнали. Почему я не могу на метлу здесь садиться, блядь, в этих пещерах? Было бы намного проще. Так, подождите, я на 2 минуты отскочу. Inside a real goblin mine. Accio. I've read about mines. But seeing one is something else altogether. Accio. Keep your wits about you, Amit. I'll get you through this mine. Where have those plans gone? There's no fanatics in my hand a moment ago. Wait a moment. Not quiet enough. What's that shit doing here? Was that That was meant for me. That was a little more than I'm used to. I'll get us through here safely, Amit.
You have my word. Yes, of course. Accio! They're being watched by a door. I feel like a character from one of the adventure books I read during the summer holidays. Let's take a look around, Armid. See if we can find any plans. Revelio. Bound to be plans around here somewhere. A schematic. They're building something. I can't quite make it out. Curious. There must be more notes around here. What could they be building? Revelio. Fascinating to see gobbledygook written in a goblin hand. The flourishes are extraordinary. I will get to the bottom of what they've been building down here. Revelio. If I'm translating this correctly, and I think that I am, they're building something rather large. But what? Let me know if you see any more plans or schematics. We can't return to Lodgok empty-headed. Revelio. We're close to a breakthrough. I can feel it. How nice of you to stop by. Rather unwise, coming well played. As well as a pity. Not quite. I've been fighting since before you were. Let's get this over with. Expelliarmus! Why to drag this out longer than necessary? You can't stop us. Stay close. I've handled much worse. Another boiler. This place is more complex than I had expected. Another schematic. What are they going to build? This mine is too small for what... I wonder if the boiler powers the lever. I suspect it must. Revelio.
Confringo. Revelio. Lumos. Revelio. Accio. Patrol. I ain't got nothing better to do. Don't wish to be seen doing. Petrificus totalis. Who is it? I don't see myself doing this sort of thing forever, though. Fancy I'll have my own operation worked out one day. People working for me. Totalis. What? Up for a bit of dying, are we? You won't get away with that. Accio. Descendo. Descendo. Crisis. Over here. Descendo. There you are. Accio. Confringo. You know better how you get it. Confringo. Think you're clever, don't you? How many of them are there? That should be the last of them, I'll meet. Accio. Revelio. I'll be quiet. Confringo. Revelio. This is not good. They're building enormous drills, bigger than this mine could contain. Let's get out of here and tell Lodcock what we found. Accio.
I need a moment to catch my breath. This was more than I bargained for. I'm glad you came with me, Amit. Now that we know what they're up to, we can get out of here. We're almost out of here, Amit. Look, the lift. A welcome sight indeed. Can we please talk about what just happened? Can we please talk about what just... That wasn't so bad, was it? It was. It really was. I'm afraid I've had enough adventure for one day. For a lifetime, perhaps. Thank you, Amit. I couldn't have done it without you. Now, if you don't mind, I'd like to have a word with Lodgok. Understood? I'll leave you to it. Your goblin secrets are safe with me, but I get to write the book about this escapade someday. Блять, вот Without пиздец. further ado, adieu. Я столько базарил, блять, после перерыва, оказывается, микрофон забыл включить. Ну, бывает типичная ошибочка. Случается довольно часто. Ну, в последнее время не так часто, на самом деле. Ладно, с кем не бывает, хотя бы вы без моего голоса противного посмотрели части записи, но я молчать так долго не собираюсь, конечно. They're building enormous drills. We found their plans. Ranrock must be searching for the repositories. I fear you are correct. Other than Rookwood Castle, however, I do not know where else he plans to search. I've been wondering about something else you said before we entered the mine. Yes? If you share Ranrock's views, then why are you helping me? I expected Rookwood Castle to be deserted when I arrived to begin my search. So was surprised to find a witch there who had set up a sort of improvised research site. She was studying something so intently that she almost didn't notice me. When she looked up, I thought she would react with fear or disdain. But instead she did something that I will never forget. Without a moment's hesitation, she smiled and asked me to sit with her. She told me that she was a researcher and showed me a small, oddly shaped container with a strange symbol on it. She was certain it was made of goblin metal, but was unable to open it. She wanted to work together. Miriam. Yes. But how did you... Professor Fig's wife. He told me of her research, and I know of the container. Ah. The reverence with which she talked of goblins and their intelligence and skill, it caught me entirely off guard. I'd never been treated with such respect by a witch or wizard. So, to my surprise, I let her study the container if she would allow me to search the castle on my own. We parted ways, with her promising to share what she'd learned. More of Ranrock's recruits arrived, and we began to dig, eventually locating the first repository. Ranrock was thrilled with our discovery, but furious when I told him about Miriam. Berated me for trusting a witch, and I heard she had been killed. You think Ranrock murdered her? I don't want to believe it, but I don't know. After that, something shifted in me. I had seen how the power from the repositories was transforming Ranrock, transforming all of them.
I could no longer remain a part of it. Thank you, Lord Gok, for telling me this. I tell you all of this so that you understand what is at stake. Ranrock never found all of Bragbor's journals, but the ones he did find suggest that Bragbor at some point built a repository far greater in size than the one beneath Rookwood Castle. What you've discovered here today worries me deeply. If Ranrock learns of the location of that repository, I fear we shall be destined for a great war. Ну и хорошо, повоюем. I will find out what Ranrock knows. Watch for my owl. Ну вот. В принципе, и все. Can we go to the Three Broomsticks? It may finally be safe since we rescued the dragon from Horntail Hall. О, бля, Поппи, что ты опять от меня хочешь? What do you have in store for me this time? Revelio. Так, что мне надо? Так, ладно, 2, 3, вот. Полет. Так. That's that. Settled. Вот и все. Это хорошо. Еще одно испытание позади. Так. Давай, что нам? А, вот желтенькая, да? Подожди, здесь... А, ну я прошел туда, допку. С шариками. И не шахте. Себастьян ждет у входа, да? Ну ладно, пусть ждет. Мы придем к нему, поможем. Неизвестно, что он хочет от нас. Сейчас я только прервусь на минуточку. Так, все, я вернулся, я тут. Полетели дальше. Пойдем сейчас общаться с Себастьяном. С нашим друганом, который научит нас вскоре Авада Кедавра. Я уверен в этом. Выше. Выше. Так, все, стопани. О. Давай подождем. I thought my owl might pique your interest. I came as soon as I could. I'd been so distracted by the scriptorium and Slytherin's book that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it.
That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? Блин, ну сложный вопрос. По стелсу или сразу пиздить? Ну, давай мы просто сходу. We need to see what they're doing. I say we take them head on. Let's bury some enemies. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. Просто сейчас After you. нахуй всех отпиздим. Так, ну There they чё? are up ahead. I'll let you lead. Ну что, господа, вы готовы? А, давай по стелсу пойдем, хотя бы вырубим парочку. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Ranrock's loyalists are out for blood. Да уж, это тяжело. А, во, нормально. Что, блядь, давай. Сейчас вырубим хотя бы несколько. Ебать, 27 уровень, они что, ебанулись? Ты, бля, слышь, отворачивайся, мелкий ублюдок. Wizard kind will submit to us once the war is over. Сразу обоих, блядь, отлично. Я, видимо, скилл этот получил, который сразу обоих бы. Давай, подожди, блядь, маленький идет. Может, у тебя в бочку превратить, а? Я умею. Все. Еще All of выписать. Ranrock's loyalists deserve the same fate. Nice work. Спасибо. Всех одолел. По стелсу. Revelio. Так, ну теперь исследуем тогда что. Так, здесь нет ничего, ну пошли вон туда. Вон там какая-то шахта, но нам не надо туда, походу. This is going well. We make a good team. We do at that. Ты ничего не сделал, блядь, я все сделал. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose? I've never seen a sword like it. Блядь, ну вот здесь, походу, придется вступать в драку. Но это не точно. Тут меня пальнул уже, блин. Нет? Seems quiet. Too quiet, if you ask me. Ну все, ёбаный. Вот так вот, блядь. Сейчас мы будем их ебать. Где еще? Да?
А я могу эту бочку взять и выкинуть ее? Да пусть остается бочкой. Нет, еще какое дело. Так, а я могу его взять и выкинуть? Нет, не могу. Very cool. And the fun is over. Fun is a relative term. It is. And that was relatively fun. Revelio. Блять, хуёво, ячейки-то заняты. Что делать-то? Блять, залутать не могу ничего. Ладно, пошли в шахту. Хотя я мог на самом деле вернуться, но думаю, ладно, не буду. For better or for worse, we're in. Давай, на. Всего два, что ли, го-богу? This mine looks like a tomb. It was closed after accidents were reported. Now I see why. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Someone there. Нахуй ты стоишь, блядь? Помогай, ёпта. Арбалет у него просто отнял. Что, блядь? Живой, что ли, еще маленький? Too many. They definitely think there's something here they want. Так, подожди, вон там что-то есть, какая-то пещера. Блять, ну я не могу шмотки подбирать, обида. Так, давай забираемся на эту штуку. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or the soulless eyes, or the venomous fangs, or any number of endearing qualities, really. Бля, ты что сказал мне? Бля, я думал, мозг сейчас здоровый. Сука. Опять не могу подбирать. Ладно, блин. Я расстроен, я в печали, я обижен. Но не суть важна, блин. Это жалко, если там легендарочка, то это обидно. Вот как надо ремонтировать здание это. Ноль проблем просто, блин. Город разрушился, блин. Палкой взмахнул, все, заебись. Это на для Хогвартса. Так, а там что? Сука, опять не могу лутать. Бля, сколько же шмоток здесь? Чё такое? Паук? Ну и чё, блядь, хоть два паука, ёпта, мне похуй.
Confringo. Accio. Descendo. Glacius. Confringo. Ва, блядь. Confringo. Круг паука мне надо. О, блядь, круг паука, вот это важная штука, самая важная. Иначе меня бы здесь не было. Не, ну ладно, был бы, но не с таким рвением. We're making quick work of them. Professor Hecat would be proud. She would at that. Ranrock's loyalists have all but declared war. Да, еще. Блять, почему не у всех такого паука, не понимаю. О, блять, круг паука. Вот деньги. I think we're going to be a bit distracted from runes for a moment. An unwelcome distraction at that. We have another fight on our hands. Why am I not surprised? Come on, dear. Don't do that! Almost. Let's get it. Так, значит, вы у нас тут типа сильные, да? Так, ну и чё? Пауки, блядь, еще? Да ладно, блядь. Хуяли тут еще и пауки-то, ёпта. We're not finished yet. Ну там еще здоровый, да, блядь? Сука, здоровый, блядь, уёбан. Ты чё, блядь, сделал нахуй? Видео прогу запустила, блядь, я хуею. На нахуй, маленькая колзака. Ну нахуй, вот так вот. I don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. We're a rune symbol above the cavern door. Да, да, это хорошо, что откроем. Бля. Так вот. Тут очень много клыков паука должно быть. Блять, я вот надеюсь, что я не могу утать. Какие-то шмотки, блядь. Клыки паука могу. Да, вот круг паука, хорошо. Что еще есть? О, блядь, нихуя. Блядь, да харе, блядь, столько шматья, блядь, это пиздец. Давай сюда подходи. О, блядь, вот сюда. Куда ты полетел? Так, а ты что? А, тут надо ёбнуть, да, стрельнуть? Понятно.
Вот сюда вот надо. Так я без этого еще не мог. Revelio. Try casting at them more quickly. Подожди, блядь, я же дверь открыл, ёпта. Wasn't expecting that. Все, пошли. Походу, просто временный замок. Так, тихо. Ебать, тут книг просто пиздец. Когда я очнулась, перед глазами все расплывалось. Как долго я была без сознания. Помню лишь его глаза, простой взгляд, пустой, потому что он уже не испытывал боли, но... А еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась. И потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударилась головой, когда падала. Но ни ушиба, ни ссадины нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Не черная смерть, зато он больше не будет страдать. What do you have there? A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, Revelio. Something about this place feels odd. Ну и чё, блядь, как ёбнуть? Ёбнуть, блядь, огнём? Нет. Ладно. Revelio. Тут, значит, что-то еще должно быть. А, посоветоваться. Ну, пошли. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganark was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this space? And why hide it behind cryptic rune symbols? And ancient magic that no one but you could see? Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. His are some of the memories I've seen. I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. Вот сюда вот, блядь. Всё. Просто через зеркало, сквозь зеркало пройдем, и все готово, блядь. And now for the moment of truth. It has to fit. Какой истины? А. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marrenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? A friendly goblin. He wants no part in Ranrock's fight. A friendly goblin? You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? Вот ты придурок. Вот ты конченый, блядь. Давай не горячись. You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Unbelievable. Да пошел ты нахуй, блядь. Какой вообще конч? Я ему бегаю, помогаю, блин. Мне вообще дела до тебя нету. Пошел ты нафиг. Я пойду своими другими делами заниматься. У меня шоколадка там все такое, блядь. Ты какой-то мутный стал, блядь. Не нравишься мне, блядь. Не нравишься мне. Так, пойдем зелень наварим. А, стой, подожди. О, еще кто-то хочет со мной сразиться, да? Ладно, хер с ним. Давай, пошли сначала продадимся. Мне надо продать тут в первую гору всякой залупы. Так, волшебная брюква, да, блядь. Свитки.
Ладно, вот в Брику сходим. Мне надо купить капусту. Кислую капусту. Hogsmeade, here I come. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Come by Spin Witches as soon as you can. О, пошли, пошли. Thank you again for delivering those potions to Madame Подожди, Wow. не ты, блядь. Saved me a lot of time and trouble. Там чувак придумал какое-то улучшение, блядь, для метлы. Блядь, и где он? Ладно, потом найду. А мне еще зал картографии надо было. Oh, it's you. What a pleasant surprise. О, семена, смоковницы, спориша. Ладно, тоже куплю. Так, продать, продать. По-моему, спориш мне нужен будет для чего-то. Не помню для чего, но нужен будет. Так, и ты мне чем? Удобрения мне не надо, блядь. Так, ладно. Спориш. Смоковница. Нормально. Ебать, а где капусту-то купить? Так, ладно, без карты мы тут ни хера не найдем. Так, мне надо в метлу, да, вот сюда вот. Последнее обновление для метлы. What do we have here? A demiguise. Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special Ну, price почему on the моего broom прекрасного upgrade for личка you. не видно? Так, что там? Ебать, 4000, ты охуел? Я для тебя Thanks тестирую for все stopping это. by. Hope to see you again. Вот, бля, за 800 покупай. What are we looking for today? А, хуй там здесь. А, ну жучара, блядь, я Thanks for запомнил. stopping by. Ладно, Hope to мне see you надо again. накопить 4000, блядь, чтобы пройти дополнительную миссию. Охуенно. Так. А это что такое? Отчет о драконе. Поговорите с Поппи. Ладно, пошли. Насколько я понимаю, с ней просто попиздеть надо. Seems he's been burgled. I shall pretend I never heard the rumors of your involvement. Over here. This is a change of pace from our last outing. Don't remind me. The thought of that tent still makes my blood boil. I've been thinking about those poor dragons in the fighting ring. The collars they were wearing, they appeared to be goblin silver. I think a collar is precisely what we found at that poacher camp. I've never known poachers to use anything like that before. The dragon that attacked my carriage was wearing a collar, and Professor Fig was genuinely baffled by its behavior. That attack always did strike me as a little strange, seemingly coming out of nowhere. Surely you aren't suggesting that the collars somehow control the poor creatures? Exactly. Merlin, I don't think the dragon we set free was wearing a collar, but we should check. And if we can find her, we can return her egg. That's a good idea. We need to see this through. I'll start looking into it right away. There was something else that I wanted to discuss with you. I didn't want to press it before. It seems I may have caused you more trouble with Victor Rookwood. Why is he after you? Мне вообще на него похеру. Не парься. Rookwood is working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Fig had a portkey that led us there after the dragon attack. It's a bit of a long story, and Fig had asked that I not speak of it yet. Goodness. Well, Я that уже всем certainly рассказал. helps to shed light on what we saw at the tent. Don't worry, I'll guard your secret as if it were my own. Да все так I говорят. shan't press for more details.
In fact, I should probably be going. I'd like to track that dragon down as soon as I can. Я уже, I'll let you know блядь, when I всем have просто news of her растрепал. location. Всем про все растрепал, такое интересно, конечно, да. Хорошо, храню секреты, хорошо, умею я хранить, да. Так, вот это что? Так, ну я так и не понял, где мне купить капусту. Побочные продукты какие-то, блядь. Нет, я был в этой брюке, там пиздец, блядь. Там. А вот, магазин растений. Вот туда мне надо, блядь. Все, я понял. Там, блин, какая-то говорливая такая молотка, шоколадка. В этой в брюке, что мне туда даже заходить снова не хочется. Это, блядь, на полчаса просто пиздешь. Этот будет опять. Так, опять я свое личико забыл. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Не сразу нажалось. Капусту мне надо, блядь. Я уже заебался, блядь. Как начал стрим, блядь, все хотел капусту эту купить, блядь. Уже 1,5 часа прошел, капусты так и нет. Потому что ты, конечно, там вообще эти растения разводишь, блядь, за 3 пизды от города. Чем так далеко-то, блядь? Come on inside. Oh, watch yourself, though. Hello. Oh, hello. Whew. Sorry I'm in a bit of a tizzy. I was just scolding some of the plants for spitting and nipping. I suppose it's my own fault for putting more than 4 to a tray. By the way, Beatrice Green is the name, but you may address me as Madam Green. Welcome to Dogweed and Deathcap. Oh, mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there wasn't the constant demand for antidotes, I wouldn't need to stock so many of the little dears. Except, of course, for curses. And, well, if you've been petrified, then obviously you've come to the right place. Mind you don't knock the mandrakes. Oh, if there's an uprooting, you'll be the next one to drop dead, and I'm in no mood for a clear-up. Заебало мне. Не хочу с тобой общаться. Так, давай мне просто капусту. Мне просто надо сраную капусту. О, семена китайские, живущие капусту. О, бля. Так, ладно, одну купим. Oh, I'm always thrilled when a young one makes a wise purchase. I can tell you'll go far. Нормально, я могу вырастить, блядь, вот эту капусту там и прочее говно. Блядь, мне надо 5000, 4000, ёпта. Ладно, задание важнее. Чисто капуста мне, и все, мне больше ничего не надо, кроме капусты. Но я смогу их потом выращивать, блядь, потом обязательно туда наведаюсь, блядь, мне надо будет это все накупить. Так, что я хотел-то? Карту я хотел. Так, пошли в Хогвартс, выручай комнату, надо нам наварить зелий всяких, которые мы потратили. Нехилое количество зелий Максима там и так далее. Привет, Дик. Двигай, двигай жопой. Я уже забыл, зачем нам листья бадьяна. Чтобы чё? А, вот здесь вот 123, а чё, блядь, у меня их так мало осталось. Так, давай. Так, сколько мне надо? 2, ну, еще одну потом сделаю. We should speak with Mr. Bickle's friends. I believe I can sneak away without drawing my mother's eye. Meet me near Hogsmeade, and we will devise a plan. Давай. ТМСочка пришла от шоколадки. Так, что собрать? Товар, блядь, 16 даже где-то я просчитался. 17 сделал, 15 хотел бы сделать. Ну, прикол.
Так, а я, по-моему, купил какое-то семя или чё, блядь, это нет. Так вот, давай, сладкая мальва, ты уберем ее. Вот, спорыш. Смоковницу. Подожди, блядь. Я делал смоковницу. Так, вот, спорыш. Смоковницу. Не помню. По-моему, я не садил смоковницу. Водоросли. Так, ладно. Так. Так, о, вот, последнего чемпиона сейчас пойдем отделаем. Очень интересно, кто там такой крутой. Кто там решил мне кинуть вызов. Надеюсь, это последний. Hello. Are you here for someone as court? That I am. Don't expect to be as lucky here as you were in Crossed Wands. Speaking of which, care to play a match? Давай, не выебывайся. Много я вас таких видел уже. Then may the best summoner win. Давай, блин. Давай, ходи. Precisely as planned. Слабенько, слабенько. Так, что там? Эй, блядь, вот это обида. Such grace. Finesse. Да тебе проще было, что ты выебываешься. Так, ладно, вот теперь я должен... А может я свое могу подвинуть? Не знаю. Надо посмотреть. Вот это вот что интересно за полем такое? О, блядь, стой! Охуенно. Ладно, повторим заново. Да, еще прикалываться надо на самом деле. Может, я у него все кегли просто собью? Сейчас попробую, блядь, сбить. Ну так вот, man. Sting me with a billywig. I'll never top that. Well, you are good. Просто сбил у него 2 кегли. Я ору вообще. Так вот, man. Да выпендривалась, I'm not да? too proud to admit when I've lost. Where did you learn to play like that? I practice as much as I can. Practice, eh? I suppose I could try that. Well, you've only one opponent left now. Да ё-моё, I сколько won't можно? say more than that, but let's just say he's the best for a reason. Еще один, блядь, последний, да? Угу. Ладно, блядь. Последний, так последний, блядь. Только вот сколько можно уже, я уже заколебался, блядь, с ним. Так, колокольный. Поговорить с кем-то, ладно, блядь. Со студенточками пообщаемся. Финдуйскими. Так, что интересно она нужна ей? Астрономия еще тоже, блядь, как этот Атим, Асмин или как его? Now what am I supposed to do? Давай, рассказывай. Pardon me, is everything all right? No. We only had 2 bells to go, but she just had to go and spoil things. I'm afraid I don't follow. Who spoiled things? Was it what bells?
Professor Black ordered Mr. Moon to take down the bells in the bell tower. Said they were giving him a headache. Those bells are a part of Hogwarts. I wasn't about to let that happen. So, I asked my friend Adelaide to help me put them back. We've always been a duo of sorts, Adelaide and Evangeline. Addie and Evie. Anyway, it was going swimmingly until Black started asking questions. Then she wasn't comfortable with our rule breaking. Now I'm stuck, unable to tell which bell goes where. Is it really that important that the bells go back up? Is it really that important? They're part of the school's history. Those bells likely told a young Merlin that he was running late to charms, or called Ignatia Wildsmith to dinner. We can't simply fiddle with history. We're meant to be its stewards. It's certainly an odd decree, even for Black, taking down the bells for a headache. I agree. I thought it might also have been that they interrupted his hourly naps. That's all he does in his office, you know. But then I heard... Can you keep a secret? I can. I heard from Alice, who heard from Ollie, who heard from Eugenia, that it's because the bells reminded him of his wedding day. Breaks out in a sweat every hour on the hour. But mum's the word. If only 2 bells are left, isn't it fairly easy to tell which goes where? Easy for you, perhaps. I happen to be tone deaf. Mother likes to say I couldn't carry a tune if it hopped on my back like a chocolate frog. No point putting them back in if they don't sound just as they did before, for the sake of historical accuracy. Perhaps I could help put the bells back up. Really? Oh, that would be wonderful. The bells are in the bell tower just above the music room. You're certainly of more help than Adelaide. Так, ладно, пошли, бля, I поможем. imagine the bells are just inside in the bell tower. О, это логично, да. Колокольная башня. Revelio. Так, подожди, блядь. Вот носорог. Тут какое-то задание есть, блядь, непонятное. А вот и пещера, блядь, какая-то. Внизу. А, я был там. Боже, какой противный голос. А, это громкоговоритель. Тогда понятно. Так. Ладно, двигаем по заданию. Подожди. Revelio. А тут я уже все. Так, пришел письмичку. Нифига, какая спокойная музычка-то заиграла. Чё, кого ты здесь увидел? Wingardium Leviosa, perhaps. Wingardium Leviosa. Не понял, блядь. А, надо колокола типа вернуть туда, но все понятно. Revelio. Так, вот один колокол. Wingardium Leviosa. One up, one to go. Revelio. Так, вот еще один. Wingardium Leviosa. Давай, вставляйся. Хватит бренчать. О, вот так. Well, that wasn't too hard. Evangeline should be pleased about this, even if Black isn't. Ой, это пиздец, блядь. Давайте убираемся отсюда нахер поскорее. Эти адовые звуки какие-то сумасшедшие. Звуки сумасшедших. Так и чокнуться можем, блядь, находясь в этом кабинете так долго. Так, это что? Че не покажешь мне? Ну ладно. Открывайся быстрее. Двор трансфигурации. Can't
believe we found ourselves trapped in that scriptorium. Блять, у меня не сходит по залу, опять жалуется. Опять ворчит, блядь, старый дед. Вроде слепой. Ну такой ворчун. The sheer nerve taking them. The bells are back up, Evangeline. Oh, you're a credit to the school. I can't wait to hear them. I can't wait for the headmaster to hear them. I wish I could see his face. Future generations may not truly appreciate what you've done, but I do. And I hope that you do as well. You don't know how much this means for me and for Hogwarts. Так, ну... В Хогвартсе мы все выполнили. В Хогсмиде у нас это за бабки. Основа для шантажа. Нати прислала мне еще одну сову. А, это с Нати надо будет. Ну, не, ну пошли пообщаемся с шоколадочкой-то. Почему бы не пообщаться? Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Так. Смотрим, что. Да, блять, вы че стали-то, как истуканы? Еще, блять, появляются так внезапно, нафиг. Are you ready to put an end to Harlow? Давай, сделаем дело. I'm ready to do what's needed to take Harlow down. I know you have a plan. We must gather information from the friends of Mr. Bickle that Archie and Mrs. Bickle mentioned. Agabus Filbert, Otto Dibble, and Mr. and Mrs. Rabe. All right. I suggest that you speak with each of them while I head to the Hogshead. I saw some Ashwinders heading there. And as my mother would never go near the Hogshead, she is less likely to learn of my activities than if I were to wander the village questioning its residents. Where am I to find these friends of his? I do not know about Mr. Rabe, but his wife, Daisy, is often in Hogsmeade, as is Agabus Filbert. And Otto Dibble, he works at Gladrags, so you will likely find him there. Шапки-невидимки. What sort of information am I trying to gather from these people? They may know what evidence Mr. Bickle had against Harlow, or they may have evidence of their own. We simply need to know whatever they know. Very well. I'll speak with them, see what I can learn. I knew I could rely on you. We need to know how they are being blackmailed by Rookwood and Harlow. Meet me here after you have spoken with them. Hopefully, by the time you return, I will be able to move a bit more freely. Так, ладно, чё. Пошли общаться, мы. Ну, благо, хоть они все в одном городе находятся. Мне не надо, блядь, туда-сюда летать. Хотя, в принципе, это не важно. Я же на быстром телепорте туда-сюда вылетаю. Затем за другим, блядь, в принципе, похер. Так. Что, мне надо зайти, значит, туда, да? И на второй этаж подняться. Я даже не знал, что здесь второй этаж есть. На самом деле. Mrs. Rabe should be nearby. Вот как ты понял, что она здесь? Вот интересно вообще. Ёбаный в рот, тут и третий этаж есть. Это, конечно, с ума с этим. Oh, Isco, what have I done? Mrs. Rabe, I wondered if I might speak with you about Theophilus Harlow. I'm a friend of the Bickles and I'm trying to gather evidence against him. Poor Joanna and little Archie. And now Harlow has taken my darling Isco. What do you mean? Why? I'm a security guard at Gringotts, and my husband is a curse breaker for them. Harlow approached me about helping him extort my colleagues into giving him treasures from the vaults. And you declined? Of course I declined. Repeatedly. I thought they'd given up, until I came home one night and found my husband gone, and a note affixed to my door with a knife. The note stated that I only had a few days to reconsider helping with some banking needs, and that my husband would appreciate it if I acted quickly. But the help Harlow wants is help that I cannot give, and my dearest Isco is paying the price. Why wouldn't Harlow extort your husband? Isco's job is even more removed from the vaults than mine.
He travels the world for the bank. He could do nothing for Harlow. I'm the one in the bank on a daily basis, which evidently makes me an enticing target for blackmail. Have you helped Harlow since your husband was taken? No, I'm worried sick about Isco, but he'd never want me to compromise my integrity. I also know that he's extremely clever. That said, I was hoping he would have escaped by now. It makes me concerned as to why he hasn't. Are you sure the note means that your husband was kidnapped? What else could it possibly mean? Besides, I came home to find that someone had trampled the daisies in our garden. It may sound silly, but those were Isco's pride and joy. He would never have let that happen. Thank you, Mrs. Rabe. Knowing the lengths that Harlow will go to is helpful, albeit more than disturbing. Mr. Bickle was trying to help us, but now he's gone. I don't know what to do. I shall do all I can to get evidence against Harlow, Mrs. Rabe. Very well. Here's the note I received. You must be careful as well. Please don't put yourself in danger. Миссис Ботвингс, мы надеемся, что вы пересмотрите свое решение касательно материальной помощи. Вам дали достаточно времени, но наше терпение не безгранично. Ваш муж наверняка хочет, чтобы вы меняли всю ценность нашего сотрудничества. Поняли мы. Готовы ли вы ответить до конца недели? Этот разговор должен остаться между нами. Надеюсь, вы понимаете. Я смотрю тут абсолютно... Это понятно, что нужно еще найти. Я смотрю, тут все идеально хранят секреты, в том числе и мой персонаж. Просто хранилище секретов, знаете. Вот ты ему скажи, он никому не расскажет, даже по секрету. Какие это мы? Otto Dibble works at Gladrags. I should check there. Please tell me you didn't take it. Mr. Dibble, may I speak with you? It's about Theophilus Harlow. I've nothing to say about him. May I interest you in a stunning cravat today? Please, sir, I'd like to help. I spoke to Mrs. Bickle. You know the Bickles? All right, but we must be discreet. Can't have Mr. Hill hearing this. I know Mr. Hill. He was kind to me the day of the troll attack. Oh, he's a good man, but even he wouldn't understand about Harlow. It started a few weeks ago. I was distracted, reading a note, when you-know-who came into the shop. I hid the note behind the counter and offered to help him. He stared at me for a moment, then asked me to check on an order he'd placed. I went into the storeroom to check on what turned out to be a non-existent order. When I returned, he was holding the note. What was in the note? It was a note from Rosie Hill, Mr. Hill's daughter. You see, we've been, secretly engaged these past 6 months. Я себе. We haven't told Mr. Hill yet. I dare say he has higher hopes for her. Harlow advised me in no uncertain terms that my relationship with Rosie, not to mention my employment here, depended upon my cooperation. What does he ask you to do? It all happened so quickly. In an instant, he took a very expensive scarf from the counter, pocketed it, and smiled. He said, "Your secret is safe as long as I can supply my lady friend with delightful items like this every so often." I've been able to cover for his requests until now with some creative bookkeeping, but I can't keep it up for much longer. I'm terrified to say anything. I could never live without Rosie. Could you give me a bit more detail about the note? That might help me to identify it should I come across it. It's on Rosie's special pink stationery. It has her monogram at the top, RH. That's how Mr. Hill would know it was real. What have you been doing to keep the extortion a secret? Well, as I mentioned, creative bookkeeping. And I've also been trying to cover the costs with my own savings, but I'm running out of money. Of course, none of this bodes well for my efforts to improve my circumstances and to be worthy of Rosie. I met Mr. Hill the day of the troll attack. He was kind to me. Why don't you just tell him? He's a lovely man. But when it comes to Rosie, I fear he loses all perspective. He'd see this as a grave betrayal. I'd lose my job instantly, and Rosie as well. Thank you for telling me.
I'm gathering evidence to take Harlow down. I would love nothing more than to see him rotting in Azkaban, but be careful. He's an awful man and incredibly dangerous. As for Rosie's letter, should you happen upon it, I have committed it to memory. You may destroy it immediately. Understood. Now hurry off before Mr. Hill Прямо returns. из-под носа деньги спиздим. Where was I? Нормально. We're on the right track. Now to find the last of Mr. Bickle's friends. Так, сейчас я на пару минут отойду. Так, все, я тут. Полетели к последнему свидетелю. Интересно, что расскажет нам он. Agabus Filbert must be around here О, somewhere. здесь, кстати, находится этот, блядь, по-моему. Да, вот он там. Сейчас пойдем, блядь, этот сундук возьмем. Давай, прыгай. Так. Вон, 500 баксов, да, нормально. Я научился открывать такие сундуки. У нас, по-моему, в Хогвартсе еще есть пара таких сундучков. Hello there. Excuse me, Mr. Filbert. I wondered if I might speak with you about your dealings with Theophilus Harlow. I hope to ease Mrs. Bickle's mind by gathering evidence against him. Tragic what happened to Bickle. He wanted me to speak out against Harlow for an act of violence committed against me. But I feared Harlow's retaliation, and so I refused. Так, ну, блядь, ну чё, он спасал свою шкуру, это нормально тут. Самосохранение у каждого свое. You may have shared Mr. Bickle's fate if you had spoken out against Harlow as he requested. Unfortunately, I suspect you're right. You said that Harlow committed an act of violence against you. Could you tell me what happened? Before my extraordinary wife, Dulcibella, passed away, she had just completed a small book of poetry. As a surprise for her birthday, one she never had the chance to celebrate, I had the book beautifully bound and plated in gold. One day, Harlow came calling to punish me for having spoken out against the Neanderthals that comprise Rookwood's lot. Before I knew it, I'd been petrified, and Harlow was rifling through my home. He found the book of poetry, with its exquisite gold plating. I watched helplessly, lying there in my entranceway as he walked away with the book, laughing as he went. I was shaken to my core. Still am, to be honest. I imagine you fear Harlow retaliating again, but do you mind if I share this information with Officer Singer? I suppose I have no choice. This extortion can't go on forever. You can pass it on to anyone who may be willing to help. Harlow does not like people talking, as you already know. I've spoken with Mr. Bickle's friends. Now to find Natty. Так, пошли искать шоколадочку. У нее есть для нас, наверное, какие-нибудь интересные новости.
Хоть она зашкирилась, конечно, в самом лесу, в жопе, я понимаю, она скрывается. It's not like Natty to be late. She said she was going to the Hog's Head. Perhaps I'll find her there. Так, проблема, блядь. Тревожный сигнал, что-то там с нашей шоколадочкой, бля, пошли ее спасать, выручать, ну. Кто-то, блядь, посмел там шоколадочку задержать, ну. Сейчас разберемся, бля. Да ебать прорисовка, конечно, блядь. Я бегу на ходу рисуется. Так, ты там, да? Давай, заходи. Ты, блядь, пусти меня за прилавок. Что с моей шоколадкой, ты? Подожди. Что, все, больше ничего нету? О, свиток хорошо, блин. О, сейчас давай возьмем, у нас есть талантик какой-то. Блин, что изучить надо? Давай выручай комнату, что это? О, блядь, нормально, блин. Теперь хотя бы есть смысл юзать это зелье Эльдарис. Так. Natty's wand. She can cast without it. She wanted me to find this. She's in trouble. Revelio will show me where she was taken. Блядь, что за беда с моей шоколадкой? О, сова. Блядь, я тебя только ночью можно взять, да? Я тебя запомнил, ладно. Че ты сказал, бля? Ёбаный лопу, блядь, пошел ты в жопу. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. Давай, пошли, блядь. Сейчас отпиздим, блядь, там банда какая-то. The footprints led to this room. There must be another way forward. Так, давай. Акио. Сюда. Сюда. Ну, а чё, блядь, хули? О, не возвращается, нормально. Просто, видимо, не до конца. Hidden door. Natty must have been taken this way. I need to find her quickly. It's exhausting. Так, давайте по стелсу пройдем. А посмотрим, что здесь творится. А, конченые маги, блядь. Я тебя сейчас убью, блядь, ты ухопок. Only a Hogwarts student would be arrogant enough to come in here alone. Just keep an eye out. Че, бля, вы так и будете стоять, нет? А, давай я тебя сначала. Сука. Ах, сука! Блять, гондон, блядь. Окей, на. Кстати, у нас зелье же есть. Зелье Эльдарус. Мне типа похуй, блядь, да? Нормальное зелье.
real fault's on electricity. А, ты слишком сильный, да, блядь? Ебать, из тебя магия валится. This is your first. Might want to look up. Expelliarmus. Блядь, нихуя, почти 2 ячейки залутал с него, блядь. Нормально. Так, найти Нати, найти книгу стихов, найти еще что-то, блядь. Сейчас мы все найдем. Так, ты мил меня словно Авгурей, чья песень предвестница дождя. Я с каждым днем люблю сильней, пленил ты верностью меня на своем сердце чар. Чую, оков прошу, я не снимай, ведь нашу встречу роковую я навсегда попала в рай. Нихуя себе. Просто спиздил стихи. Блять, зачем? Ну, не я, в смысле, а вот тот вот чувак, вот зачем он спиздил стихи? Вот это вот мне интересно. Кто базарит, блядь, еще? А, там еще кто-то есть, да? Он. Нихуя сундук, блядь. О, нормально. Найдите любовное письмо. Мне надо любовное письмо еще отыскать, блядь. Так, давай. Стой, подожди, блядь. Давай, ебем. Блядь, не видно нихуя. Люмос. Вот этот бы мне Люмос бы... Ладно, я не буду ничего говорить. Где он бы мне пригодился. Так, что, все? Ну, походу, да, все. Так, вот сейчас я туда въебу. А, тут открыто уже. Люмос. Ну, вот это кряхтит, блядь. Кряхтит кто-то, и это громко довольно. Так, мне надо любовное письмо найти. Где мне это сделать? Так, вон там вот еще что-то было уже. А, так я сейчас туда и пойду как раз. Ну вот это лестница. О, блядь! Тихо, блядь. Так, ты помечен. Че, да? Так. Че у меня протега-то постоянно нажимается, не нажимается? Я уже, блядь, не нажимаю ничего, как бы. Так, я не все залутал, еще где-то письмо любовное находится. Вот, скорее всего, вот там вот. А вот, дорогой Отто, я перечитал твое последнее письмо бесчисленное количество раз. Я буду перечитывать вновь и вновь каждый час, пока мы не встретимся. Меня пугает мысль о том, что я еще не скоро тебя увижу, но я верю в лучшее. Любовь моя скорее бы настал. Короче, любовное письмо. Любовное письмо от какой-то дамы очкарику тому, о котором мы говорили, со вторым. He must be here somewhere.
You found us. I knew you would realize I had left my wand for you. Speak to Mr. Over here. I need your help. Давай я тебя освобожу сначала. Не-не-не, давай шоколадку сначала освободим. А, не получится так. Ну, хуёво, ну. Так, да ё-моё. Всё залутал. Mr. Rabe, Daisy told me you'd been abducted. You spoke with my wife. How is she? Worried about you. Are you all right? I am all right. Thank you for coming. These locks are cursed, and there's an anti-apparition jinx on the cells. Even Natty's skill with wandless magic cannot free us. I need you to find my wand. Use mine. We'll find yours together once you're out of there. I need my wand for this. Using one with which I have no connection may not work as well or as quickly, and we cannot risk detection. I shall do my best. Any idea where it might be? It's nearby. I can sense it. Understood. I'll find it. Блять. Your friend Natty was not able to summon my wand. It must be blocked by something. Revelio. Any luck with my wand? Please. You must find it. Quickly. Mr. Rabe's wand could be in there. Так, вот она, да? Hello, Hamora. Всё? Mr. Rabe's wand. He'll be glad to have this back. Mr. Rabe, I found your wand. Well done. I knew it was nearby. Now, you best stand back. One never knows how a curse will react to being broken. Что, блядь, ты подорвать можешь что-то, что ли? Всё. Спокойно, блядь. Иди шоколадку мою открывай, мужик. Мне надо ей палку отдать, наверное. Забирай палку, слышишь? Отдай палку ей. Thank you, Mr. Isco. My pleasure. And thank you, my friend. We owe our lives to your bravery. I may be too weak to disapparate with you both, but I can try. You go ahead. Find Officer Singer. We will get out of here on our own. Very well. But be careful. Thank you, my young friends. Be prepared for a fight. These Ashwinders must pay. О, пошли воюем, шоколадка. Сейчас мы их всех отделаем. Блять, я думал, здесь война сейчас будет. Здесь нет ничего. Ты мне говорил, приготовься к бою. Блять, стой, подожди. Опять темно, как в жопе, блядь, ничего не вижу. А вот. Let's find Officer Singer and put an end to Harlow once and for all. О, блядь, нихуя он нас ждет. Natsai Onai. I should have known. And you, the troll dispatcher. Oh, thank goodness the two of you are safe. Isco Rabe told me a couple of students had rescued him. Should have known it was you two. Is Mr. Rabe all right? He is. I sent him home to his wife. Miss Onai, your mother will not be pleased to learn that you're still risking your safety pursuing these dangerous men. Actually, Officer Singer, Natty and I learned of several Hogsmeade residents who've had their lives threatened by the Ashbinders. In addition to abducting Mr. Rabe, to blackmail his wife and Natty, Rookwood and Harlow have also extorted Agabus Filbert and Otto Dibble. I will look into all of that. As for the two of you, I appreciate what you're trying to do, but you are taking great risk. Next time, please let the authorities handle the Ashwinders. Вы тупите. Ну, блять. Ладно, чтобы она от нас отстала, скажем, да. Do you have enough evidence to take down Harlow and the rest of Rookwood's lot? Well, it's certainly a good start. We shall see. But you can leave this to me now.
Natsai, you may wish to speak with your mother about this before I do. My mother will not like this. Thank you again for rescuing me. We shall speak soon. Ну, позже так позже. Ебать, заданий побочных 32 штуки надо будет выполнять. Я в шоке. Так, ну все, че. Мы крутые. Так, пойдем-ка мы в безопасную комнату. В нашу выручай комнату. Как раз там наутаем кое-чего. О, блядь, еще с кем-то поболтать надо. Поговорите с Поппи. Бля, ладно, потом с тобой поговорим. То я уже заколебался со всеми здесь общаться, разговаривать. Блин. Ну, еще письмо. The Ashwinders have ceased pestering me. I suspect that's your doing. Thank you from me and Rosie both. We're just leaving for our honeymoon. After we tell Mr. Hill of our recent marriage. Wish me luck. На, поздравляю. Откуда у тебя мой номер вообще? Так. Все залутал, все налутал. Хорошо. Так, что я хотел сделать? Давай зелье Максима еще одну сварим. Ладно, давай 2 сварим. Мне надо было... А, вот зелье Эльдурус давай, блядь. Вот как раз мех дворняги, значит, на него надо было, нет? А мы что-то можем еще делать? А, вроде ничего. О, а, ну это декор. Декор. Знамя Пуффиндуя, знамя Поктервана, знамя Слизерина, столы. Большой декоративный электрический стол. А на столы нам нафиг не нужны. Бля, ну тут так-то пиздец, можно комнату украсить, что прям да не могу. Так, давай еще зелье сделаем. Пусть будут. А что-то я думал, у меня этих яиц уже до хера, блядь, херова гора. Тут, оказывается, у меня их мало. Может, я их на что-то еще трачу, но вроде нет. Зеркало, которое не отражает меня даже. Вот зачем оно нужно? Ну? Ладно, у меня проблем с умными камнями нету, в принципе. А, так. Господи, блядь, тут меня мелкий этот. Так, ну ладно, в общем, я думаю, на этом мы стримчик закончим. Поиграю я еще в Хогвартс, наверное, сегодня вечером, ну или завтра уже, фиг его знает. В общем, не забываем ставить лайкосики, подписываться обязательно на каналчик, какой-нибудь комментарий там написывать. Это все дает развитие моему начинающему каналчику, и возможно благодаря вашим лайкам или комментариям и подпискам канал разовьется до невероятных высот лет через 10. Может даже раньше, если активно все это будет рассматриваться и лайкаться и так далее. В общем, ладно, всем удачи, всем пока, всем до завтра, до следующей записи.